Good morning, students. Welcome to bongosikha. Today, I am going to discuss about the political science. I will guide you regarding this subject, political science. And today, I am starting with the chapter that is center-state relations. So, before discussing the center-state relations, that what is the relationship between the center and the states, what are the categories? Today, I will discuss one by one, and there are different things which I will discuss step by step later on. So first I'm going to discuss the center-state relations, what is called the center-state relations, that is the meaning of the center-state relations, and it can be categorized under three broad heads, that is the legislative, administrative, and financial. So one by one, I will discuss that what is the administrative relationship between the center and the states, what is the legislative relationship between the center and the states, and what is the financial relationship between the center and the states. So we know that India has adopted a federal polity of government. What is the federal polity of government? Maybe you know. Once again, I am going to revise you that federal polity means India has adopted a federal structure, that is dual government. The government which is we are having at the center and the government which we are having at the state level, like president, that is the nominal head at the center, and the governor in each states who is the nominal head, and like real executive, that is prime minister with the help of his council of ministers, cabinet ministers, that is at the center. And third, we are having in the state level, that is the chief minister with the council of the council of ministers, with the help of the council of the ministers. So here we see that both the union or the central government and the state governments derive their authority from the constitution. তাহলে এখানে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার দুজনেই কিন্তু তাদের যে অথরিটিটা, যে তাদের কনস্টিটিউশনাল অথরিটি, সংবিধান সম্মত অথরিটিটা তারা কিন্তু সংবিধান থেকেই তারা পাচ্ছে। এবং কনস্টিটিউশন এখানে কি কাজ করছে, সেই কনস্টিটিউশন কিন্তু ডিস্টিংশন করে দিচ্ছে, ডিমার্কেট করে দিচ্ছে এবং ডিভাইডস করে দিচ্ছে এই পাওয়ার বিটুইন দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড দ্য ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট। যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের মধ্যে এই রিলেশনশিপটা কেমন হবে সেটাও কিন্তু এই কনস্টিটিউশনই ডিমার্কেট করে দিচ্ছে। সো নাও আই এম গোয়িং to discuss about the legislative relations. So the center-state relations, as I told earlier, can be discussed under three broad heads, that is the legislative relations, administrative relations, and the financial relations. So legislative relations, that is, you know, the law-making power of the constitution, that is called the legislative. You know that there are three wings of the government, like legislative, executive, and judicial. Legislative means law-making power of the government. Executive means decision implementation and decision-taking power of the government. And judiciary means the interpreter of the constitution. So these are the three wings of the government. Always you have to remember, because these are very important. So legislative relations, the legislative relations between the center and the states are clearly spelled out or embodied in Articles 245 to 254 of the Chapter 1 and Part 11 of the Constitution. Article 245 clearly states that the territorial jurisdiction, regarding the jurisdiction, the Union Parliament has the power to legislate on any subject throughout the territory of the India or any part of it. And similarly, the state government or the state legislature is responsible to make legislature or to make laws on any subject throughout the territory of that particular state. So as regards the subjects of the legislature, or as regards the subjects of the lawmaking powers, so there are a threefold distribution between the states and the union. So list 1, that is union list. List 2, that is the state list. List 3, that is the concurrent list. So now I am going to discuss one by one that which is under list 1,
which is under list 2 or the state list, and which is under the list 3, that is the concurrent list. And apart from these 3 lists also, there are several lists, those which come under the residual powers of the constitution. Later on I will discuss. First I am going to start with the list 1, that is the union list. So list 1 or the union list includes 99 subjects, means over which the union government, the central government, has the exclusive power to legislate, to dictate. You have to understand here very clearly that under the over these 99 subjects, the union government has the power to take decisions, to make laws, everything over these 99 subjects. Now the obvious question, what are these 99 subjects? These are defense, in taking any matters relating to the defense policy of the nation, of our nation. In case of the foreign affairs, regarding the maintaining the relationship of our neighboring countries, regarding atomic energy, regarding communication, and overall of the territory of the India, the supreme power over the currency and coinage. So this is the list 1 or the union list that comprises that 99 subjects. তাহলে union list 99 সাবজেক্টসকে কভার করে, যার উপরে ইউনিয়ন লিস্টের সার্বভৌম অধিকার আছে, সার্বভৌমত্বের অধিকার আছে, যেরকম কারেন্সি অ্যান্ড কয়েনেজ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া থেকে কিন্তু এগুলো ইস্যু করা হয়, আমাদের যে কারেন্সি যে ব্যাপারটা, এবং ডিফেন্সের ক্ষেত্রে, ফরেন অ্যাফেয়ার্সের ক্ষেত্রে, এবং অ্যাটমিক এনার্জির ক্ষেত্রে আমাদের যে ডিআরডিও, ইসরো, তারা কিন্তু এভরিথিং কিন্তু আন্ডার দ্য কন্ট্রোল অফ দ্য ইউনিয়ন লিস্ট। সো এই জিনিসটা আমাদেরকে খুব মাথায় মানে মনে রাখতে হবে যে দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে হুইচ সাবজেক্টস ফল আন্ডার দ্য ক্যাটেগরি অফ দ্য ইউনিয়ন লিস্ট. Next, I am going to discuss about the list 2 or the state list. So, state list comprises 61 subjects. Similarly, like that of the union legislature, the state list over these 61 items has the exclusive power, the supreme power to legislate, to dictate, to take decisions over these subjects. Now, the obvious question is, which subjects falls under the category of the state list? These subjects include the prisons, then fisheries, agriculture, education, public order, health and sanitation, treasure trove, gas, inns, etc. This comes under the state list. You need not to remember that all types of state list, because it is not possible to remember 61 items. But which are the main? It is necessary to remember only those articles, only those items which fall under that particular lists, that under state list 61 items, and 61 items is not possible to remember. Only that local government, like public order, police, agriculture, fisheries, education, these main points you have to remember when you are going through this chapter. So this is the main thing. Next I am going to tell the list 3 or the concurrent list. First, you have to know that what is the meaning of the concurrent list. Concurrent list means that which gives both the union government of the parliament and the state legislature to legislate and take decisions on the subjects. Means এটা একটা দুটোর মধ্যেই পড়ে, ইউনিয়ন লিস্টের আন্ডারও এটা পড়তে পারে, এটা স্টেট লিস্টের মধ্যেও পড়তে পারে। ইউনিয়ন গভর্নমেন্টও ডিসিশন নিতে পারে যে কী ধরনের পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন হবে, কী ধরনের লেজিসলেশন আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব, কী ধরনের ল আমরা অনুমোদন করব, এবং সেই সঙ্গে স্টেট গভর্নমেন্টও ডিসিশন নিতে পারে। মানে এটা একটা যৌথ, কনকারেন্ট লিস্ট কথাটার অর্থ হলো যৌথ, যেটা দুটোর মধ্যেই পড়ে, মানে ইউনিয়ন লিস্টের মধ্যেও পড়ে এবং স্টেট লিস্টের মধ্যেও পড়ে। তো এইবার এখানে concurrent list, under concurrent list we are having 52 subjects. Somewhere in many books you will get 47 subjects, but the recent edition, but I think that 52 subjects is correct. So 52 subjects include what is that? The criminal law and procedure, civil law and procedure. So betting, gambling, price control, regarding the birth control, the statistics of the birth all over India, economic and the social planning, forests, trade unions, these all include the printing presses, these all include that the concurrent list. Now there are some
some circumstances may arise when these three lists overlap. There may be a overlapping situation between these three lists. So when this type of overlapping arise, or this overlapping between the three lists arise, যখন এই তিনটে সাবজেক্টের মধ্যে কোনো সাবজেক্ট যেটা স্টেট লিস্টের মধ্যেও পড়ছে, ইউনিয়ন লিস্টের মধ্যেও পড়ছে, বা কনকারেন্ট লিস্টের মধ্যেও চলে আসছে, অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্য ডিসিশন অফ দ্য ইউনিয়ন উইল প্রিভেল, means the decision of the parliament or the union government will prevail. So you have to remember that whenever there is any case of overlapping between the three subjects, if question asks that if there is a overlapping between the three subjects, four options are there in MCQ, that which the will of the who will hold the strong position or whose position will be dominant. So you have to write that the union government will have the dominant position. Predominance of the union government will be there. Now that if there is any law which is under the concurrent list on the same subject, means concurrent list, as I told just right now, that concurrent list means under the union government and under the state government. But if any case arises regarding the same subject in the concurrent list, then also the will of the central government will prevail. সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কনকারেন্ট লিস্টের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পজিশনই কিন্তু সর্বাধিক সর্বাগ্রে থাকবে। কারণ কি, যে আমি এইমাত্র বললাম যে কনকারেন্ট লিস্ট যেখানে দুটো লিস্টই পড়ছে, ইউনিয়ন গভর্নমেন্টও ডিসিশন নিতে পারে, স্টেট গভর্নমেন্টও ডিসিশন নিতে পারে, কিন্তু তাও যদি ওভারল্যাপিং কোনো সিচুয়েশন হয় যে কনকারেন্ট লিস্ট এবং স্টেট লিস্টের মধ্যে ওভারল্যাপিং হয়ে গেল, কনকারেন্ট লিস্টের মধ্যে সেম সাবজেক্ট নিয়ে যে এডুকেশন, সাপোজ এডুকেশন, তখন কি হবে যে ইউনিয়ন লিস্টের অধিকারটাকে, ইউনিয়ন লিস্টের ডিসিশনটাকেই কিন্তু অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। বাট ইফ এনি ল পাসড বাই দ্য স্টেট লেজিসলেচার অ্যান্ড অলরেডি গট প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাপ্রুভাল, প্রেসিডেন্টের অ্যাপ্রুভাল পেয়ে গেছে, দেন অন দ্য সেম সাবজেক্ট দ্য পার্লামেন্ট স্টেট ল প্রিভেলস, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে স্টেট লটা কিন্তু প্রিভেল করবে, যেখানে স্টেট ল অলরেডি প্রেসিডেন্টের অ্যাপ্রুভাল পেয়ে গেছে। বাট তাও সেখানেও ইন দ্যাট কেস অলসো উই উইল সি দ্যাট particular law will be the purview of the parliament, and parliament can make subsequent changes in the legislation through the subsequent legislation. So this is the overlapping the union list, state list and concurrent list. That is what under the legislative relations. Now, as I told in the beginning, that apart from these three lists, that is what union list, that is what the state list and the concurrent list, and the overlapping matters between these lists, that there are certain circumstances arise, there is also the residual powers or the residual lists, under which that article 248 constitution means subjects which are not included in any of the three lists. Residual lists or residual powers means that subjects which will not fall neither in the union list nor in the state list or in the concurrent list. So those will be included in the residual list under Article 248, and which subjects will fall under the category of the residual list will be determined by the courts. So courts will take a call that which subjects will fall under the residual list. So this is about the legislative relations. Now there are certain circumstances under which the distribution of these subjects, the parliament's power we can see may be expanded or the state's power may be suspended. So what are those situations? What are those situations in which cases we will see that power of the states undermined and the power of the central government or the union parliament may increase? These are the emergency provisions. So there are three types of the emergency provisions. What are those? That emergency provisions that in case that if there is a breakdown of the constitutional machinery of a state. So in that case, Article 356, that in that case,
during emergency, that parliament make laws, the state legislature will no longer in a position to take any decisions or to make any laws over the state subject. The complete legislative powers of that particular state will be taken care by the union government in the name of the president. Because we know that India, we have adopted the federal polity, so whatever the decisions always we are carrying on or we are taking by the basically by the prime minister with the help of his council of ministers, but in the name of the president, because president is the nominal executive head of our country. So this is what next, if the parliament and the parliament has the power to suspend or to give directions to any of the state subjects if the two-thirds of the majority of the Rajya Sabha, means that is the upper house of the parliament, so they passes a resolution that the parliament needs to give directions to the state subjects for the sake of the national interest. So in those cases we can see যদি রাজ্য সভার two-thirds of the majority দুই তৃতীয়াংশ মেজরিটি দাবি করে যে এটা পার্লামেন্টকেই এই ব্যাপারগুলো দেখতে হবে, স্টেট সাবজেক্টের এই ব্যাপারগুলো, তাহলে কিন্তু এটা অবভিয়াস যে সেটা কিন্তু স্টেট সাবজেক্টের আন্ডারে হলেও এখানে কিন্তু একটা ব্যতিক্রম ঘটে, যেখানে যে ব্যতিক্রমটা হলো যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কিন্তু সেই জিনিসটাকে তখন কিন্তু ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের জন্য, কারণ আমাদের সর্বাগ্রে ইন্টারেস্ট দেওয়া হয় নেশন, দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য নেশন, সেখানে কিন্তু আমরা সবসময় তখন অগ্রাধিকার দেব পার্লামেন্টকে, ইউনিয়ন পার্লামেন্ট will take a call in that subject. And যেটা আমি বলছিলাম যে থ্রি টাইপস অফ এমার্জেন্সি প্রভিশনস, ফার্স্ট এমার্জেন্সি প্রভিশনসটা কি, যে পার্লামেন্ট ক্যান মেক লজ দ্যাট ইন দ্য সাবজেক্টস অফ দ্য স্টেট লিস্ট। সো স্টেট লিস্ট যেটা আমি বললাম প্রথমে যে ইফ দেয়ার ইজ আ কনস্টিটিউশনাল ব্রেকডাউন, if there is a breakdown of the constitutional machinery in a state, then the parliament is a position or the state legislature will be no longer in a position to legislate or to take decisions on that particular subject. Then that parliament can also make laws with respect to any subject if the legislature এরপরে আমরা একটা দেখতে পারি যে আরেকটা ক্লোজ আসে বা আরেকটা ব্যতিক্রম আসে, when the parliament can make laws on any of the state subjects, যে যেখানে যে more than two states or the two states ask the parliament that you have to intervene টু রিজলভ দিস প্রবলেম। সো সেখানেও কিন্তু আমরা এই ধরনের জিনিসটা দেখতে পারি, ব্যতিক্রমটা দেখতে পারি, যেখানে ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের মানে আমরা একটা পিচিন দেখতে পাই যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের লেজিসলেটিভ প্রসিডিউরসের ক্ষেত্রে, যেটা আর্টিকেল 252। আর যেটা আমি বলছিলাম যে এমার্জেন্সি প্রভিশনস, সেটা কিন্তু থ্রি টাইপস অফ এমার্জেন্সি প্রভিশনসের ক্ষেত্রেই এটা অ্যাপ্লিকেবল। যেরকম কনস্টিটিউশনাল ব্রেকডাউন যদি হয় তখনও কিন্তু এই লেজিসলেটিভ রিলেশনসের যে সমস্ত ব্যাপারগুলো আছে সেগুলো ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট হ্যান্ডেল করে। And if there is any unforeseen financial emergency, like financial emergency means due to any foreign aggression, attack, due to any natural calamities, flood, drought, etc., then also we can see that to meet that unforeseen expenditure, the state legislature's power will be completely suspended and the parliament will take control of that particular state on by the prime minister with the in the name of the president. And if the state governments fail to follow as the directions given by the parliament to that particular states, তো সেখানেও কিন্তু আমরা এই জিনিসটা দেখতে পাই যে স্টেট গভর্নমেন্টের যে ব্যাপারগুলো ডিল করা উচিত সেখানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট বা পার্লামেন্ট কিন্তু ডিল করছে বা পার্লামেন্ট কিন্তু সেখানে হস্তক্ষেপ করছে। সুতরাং এই সাবজেক্টগুলো দেখতে পারি। আরেকটা যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, যে পার্লামেন্ট হ্যাজ দ্য পাওয়ার টু লেজিসলেট অন এনি স্টেট সাবজেক্টস রিগার্ডিং দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন অফ ট্রিটিস। যেরকম ফরেন আমাদের অনেক চুক্তি যেগুলো স্বাক্ষরিত হয়, আমাদের যেরকম অনেক চুক্তি বিদেশের সঙ্গে যেগুলো আমাদের স্বাক্ষরিত হয়, ফরেন ট্রিটিস, আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটিস, কনভেনশনস, এগ্রিমেন্টস। তো যেটা আমরা বলছিলাম যে পার্লামেন্ট হ্যাজ দ্য পাওয়ার টু লেজিসলেশন or to take a call in the regarding the treaties, signing of any treaties, international agreements, conventions, that is article মানে under article 253.
So this is all about the circumstances under which the central government or the parliament may exercise its dominant position over the state government. So next I'm going to discuss about the administrative relations. What is the administrative relations? That we know that India has adopted several times. I'm telling that we know that India has adopted a federal policy or federal government, federal type of government, federation. So what we are having, that we are having central government at the center and the state governments in each state. So the basic problem of a federation is the smooth functioning of the administration throughout the country, because we are having two sets of governments, one at the center and one at the state level. So in order to ensure the smooth, our constitution also makes enough provisions to ensure this, that so that the administration runs smoothly, and there demarcates and delimits that each arena of the central government and the state governments. But still sometimes the situations arises that the Indian constitution, in normal times, that the union and the state governments, where it is necessary that the union governments may give directions to the state government for the sake of the national interest, and the state governments, normally in normal situations, what happens? See, in normal situations, both the state governments and the union governments run parallelly. They act as the coordinators. They act as the as the colleagues that helping each other side by side. They are taking the decisions, but there are certain circumstances may arise when the central government is empowered or entitled to give directions to the state governments. So, under when these circumstances arises, the state governments in a position to bound by those, abide by those laws or the directions as given by the central government to the স্টেট গভর্নমেন্টস। স্টেট গভর্নমেন্ট কিন্তু বাধ্য হয় সেই সকল ক্ষেত্রে সে সমস্ত অর্ডারগুলো মানতে, যেগুলো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে স্টেট গভর্নমেন্টকে দেওয়া হচ্ছে। কেন দেওয়া হচ্ছে? ফর দ্য সেক অফ দ্য ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট। ন্যাশনাল ইন্টারেস্টকে সিকিওর করার জন্য কিন্তু স্টেট মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে এই জিনিসটা করা হয়। সুতরাং এখানে কিন্তু আর্টিকেল 256 lays down the mutual obligations by the center and the state governments in such matters, and article 257 confers the powers on the union to exercise control over the states in certain circumstances or in exceptional situations. So this is the main thing. These articles you have to remember very carefully what I am telling. That Article 256 lays down the mutual obligations by both the central governments and the state governments. And Article 257 confers powers to the union government and to exercise control over the states. So these articles are very important, because by asking these articles, that which article may give directions to the central government to take decisions on the regarding the administrative relations of a state, then you have to answer correctly that which article may give directions. Article 256, 257, these are very important. You have to remember not only these articles, whatever the articles I am telling till now, you have to remember very carefully. Articles are very important in political science. Under which article, which thing, which clause is mentioned, that is very important in your subject in political science. So the administrative relations, which are clearly spelled out in the Constitution or in the embodied in the Constitution, Chapter 2, Part 11 of the Constitution, containing 8 articles. There are 8 articles which describes the administrative relations between the center and the states. These are Article 256 to 263. This describes the relationship, that is the administrative relations between the union and the states. So, on the whole, we can see that though we have adopted the federal government, we are having central government and we are having state governments, but still, who is ultimate responsible for the smooth functioning of the country? That is the union government. Union government is ultimately responsible for the smooth functioning of the democracy or the administration in the country, for our country, India. So, since we have adopted this, it is the
constitution make provisions for that the central government may give directions to the states which are required to compliance with the laws passed by the parliament. That is article 256. Just now I have discussed about this article. So this is very important article. And it may be noted that the constitution prescribes a coercive sanction, মানে যেটা একদম বাধ্যতামূলক, a coercive sanction for the enforcement of such directions through article 356 of the constitution, মানে বাধ্যতামূলক স্টেটের পক্ষে যে তোমাকে এটা মেনে চলতেই হবে, আদারওয়াইজ এটা হবে না। সেখানে কিন্তু সেটা মানে কনস্টিটিউশন কিন্তু সেটা করে, প্রেসক্রাইবস করছে একটা কোয়ার্সিভ স্যাংশন ফর দ্য এনফোর্সমেন্ট অফ সাচ ডাইরেকশনস থ্রু আর্টিকেল 356 অফ দ্য কনস্টিটিউশন। এইবারে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, দ্য প্রেসিডেন্ট মে উইথ দ্য কনসালটেশন অফ দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট কন্ডিশনালি অর আনকন্ডিশনালি মে entrust some tasks to the state government which may increase the administrative power or the executive power of the state government, that functions relating which executive power of the state governments, that is article 258 clause 1. And conversely, the state government may also, with the consent of the union government or the union parliament, entrust the latter, means union government latter, those functions relating to the state subjects. So there is a cooperation, coordination between the union and the states. Sometimes the president may entrust some tasks to the state government after consultation with the state governments, and sometimes the state governments may entrust some subjects which falls under the state subjects but to the union government to deal with those subjects. সো এখানে একটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে একটা মিউচুয়াল মানে অব্লিগেশনস কিন্তু এখানে সবসময় কাজ করে যাচ্ছে, যেটা ভীষণ রকম ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য স্মুথ ফাংশনিং অফ দ্য ডেমোক্রেসি। এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এবং এটা মাথায় রাখতে হবে। Now I am going to discuss the statutory provision. That is what? That is article 261, statutory provision. So you have to know the meaning of the statutory provision. Means a provision whether of a general nature or a special nature content in, মানে এটা একটা জেনারেল ব্যাপারও হতে পারে বা একটা স্পেশাল নেচার যেটার মধ্যে কন্টেন্ট করছে সেটাকে বলছে স্ট্যাটিউটারি প্রভিশন, দ্যাট which reaffirms the fact that the full credit and for the smooth functioning of the administration, full credit shall be given for the smooth functioning of the administration, for the successful democracy, to be given to the public acts, records and proceedings throughout the territory of India and to each states. That is the main thing. And so in order to secure the better coordination of policy and actions, মানে কার্য এবং প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা বেটার কোঅর্ডিনেশন এবং স্মুথ ফাংশনিং আনার জন্য, and between the state among themselves also, an interstate council has been made. That is article 263. So article 263 কি intend করছে যে in order to secure the coordination of policy and action between the center and the states and between the states among themselves, that is why the formation of the interstate council has been made under article 263. Article 262 is intended to resolve any problem, any wrangling. Wrangling means that WRANGLING. Wrangling means a long dispute for over the years. Many complicated issue, over the complicated issue, that is called the wrangling, that between the states, that between the two states or more than two states, regarding the use of the water, regarding the overuse or the misuse of the water or the use of the river valleys. In those cases, the article 262 is intended to prevent the conflicts arising out of those problems. So in order to ensure uniformity in the administration throughout the territory of the India, it is very important to give administration a non-biased look, a non-partisan look. That is why
our constitution has adopted all India administrative service, that is IAS, and all India police service, that is IPS, and all the bureaucrats. You have to remember that all the bureaucrats, they are selected on the basis of their merit without any regional and political biasness, and they always try to give administration a non-biased look, a non-partisan look. And similar things has been adopted in the case of the judicial administration also. And that, to keep that in mind, the judges of the high courts and the supreme courts, they are appointed by the president in order to give the judicial proceedings a non-partisan look, and all the judges are appointed without any regional biasness, without any political biasness, only by dint of their merit, their experience. Based on that, it has been done. So next, that finally we can come to the conclusion in this regard, that ultimately, to give administration a non-partisan look and impartial look, the election commission has been set up. Why the election commission has been set up? Because the election commission has been set up to for the maintain the standard of uniformity and efficiency throughout the territory of the country. Now, in administrative relations also, there are certain circumstances arises when the administrative relations may assume unitary character. Unitary character means the central government becomes predominant position or take a supreme hold over the states. So the and in those cases, the state government will be in a no longer in a position to make laws or to take any calls or to take any decisions regarding the administrative issues. So everything will be carried on by the central government in the name of the president. And there are three emergency provisions, as I told, that the breakdown of the constitutional machinery of a state. In those cases, we can see that the president, if issued, that president's rule if issued on some states, the state legislature remains suspended, and the parliaments will take decisions, will make laws, will everything will be carried on for that particular state by the center in the name of the president. That is in one case. Next, the financial crisis, Article 360. That is in order to meet any unforeseen expenditure. Unforeseen expenditure মানে যেটা ভেবে করা হয়নি, মানে সবসময় যেটা যে এই ধরনের একটা এক্সপেন্ডিচার অ্যারাইজ করতে পারে, এটা হয়তো হিসাবের মধ্যে ছিল না, সেগুলোকে বলা হয় আনফোর্সিন এক্সপেন্ডিচার, যার জন্য আমাদের একটা কন্টিনজেন্সি ফান্ড রয়েছে। সো এই আনফোর্সিন এক্সপেন্ডিচারটা যখন হয়, সেটাকে তখন বলা হয় যে ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস, আর্টিকেল 360। সো যখন ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস হয়, তখনও স্টেট legislature will be no longer in a position to take a call on any financial matters, and failure on the part. And third clause is that if the state government, or if failure on the part of the state government to abide by the directions as given by the central government, or the presidential directions given to the state, Article 365. So these are the emergency provisions under which the central government may assume unitary character. So as we go through till now, we can see that there is a close relationship between the administrative unit, union, and the states regarding the administrative issues. And normally they act as the cooperators, coordinators, they help each other. But there are some normally the union government doesn't want to interfere in the actions of the state governments, in the administrative actions of the state government. But if some circumstances arises, then it is obligatory for the central government to take a call on behalf of the state government, and on those particular issues the union assumes a unitary character, that overriding which may override the powers of the state subjects. Now I am going to discuss the financial relations.
financial relations, in that particular case, we can see that when the question of the financial relations between the center and the states comes into the matter of discussion, comes as a matter of discussion, then we can see that the states have been placed always at the mercy of the union. So it is a feeling which, but it was felt, or it was felt by the framers of the constitution makers, those that it is not desirable for a country to give the central government that the unfettered discretion to take a call on the finance regarding all the financial issues, regarding the distribution of the revenues, taxes, etc. So, keeping that in mind, what the has been adopted, that the provision for the Finance Commission, who will make recommendations to the President that on the distribution of the shared and the shareable taxes between the center and the states and other assignments has been set up. But it is very clear from the beginning that states regarding the financial matters or regarding the financial issues has been placed at the mercy of the center. So you have to remember that in case of the financial relations, the always the union government achieves dominant positions or the superior position. Now the taxing powers of the union and the states, the taxing, that what will come under the central government tax, what will come under the state government taxing policy, that has been made completely separated, demarcated, and mutually exclusive. মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ কথাটার মানেটা কি? মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ মানে থিংস দ্যাট ক্যানট হ্যাপেন অ্যাট দ্য সেম টাইম। মানে আমরা যদি একটা পয়সাকে টস করি, হেড আর টেল একসঙ্গে কখনোই পড়তে পারে না। হয় পয়সাটার হেডটা পড়বে, না হলে পয়সাটার টেলটা পড়বে। তো সেই ধরনের ব্যাপারগুলোকে বলা হয় মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ, দ্যাট থিংস উইচ ক্যানট হ্যাপেন অ্যাট দ্য সেম টাইম। সো ট্যাক্সিং পাওয়ার্সটাকেও এখানে সেভাবেই কিন্তু সেপারেট করা হয়েছে, যেখানে কিন্তু কোনো ধরনের মানে মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হবে, মানে কোনো ট্যাক্সই একসঙ্গে দুটোর মধ্যেই পড়ছে, মানে কনকারেন্ট জুরিসডিকশনের মধ্যে, সেরকম কিন্তু এখানে ঘটবে না। যার জন্যই there is no concurrent list regarding the distribution of the means taxing powers between the center and the states. And since there is no concurrent list taxing power, there is the union government has the power in levying and collecting certain specified taxes for the benefit of the union and for the benefit for the states also. And there is also the provision for the yield of the certain central taxes being shared with the states. So the taxes which is levied and collected by the union falls under the four categories. এই চারটে ক্যাটেগরি কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা মনে রাখতে হবে যে এই কী সাবজেক্টের ওপরে মানে কালেক্টেড বাই দ্য ইউনিয়ন দ্য ট্যাক্সেস উইচ ইজ লেভিড মানে হচ্ছে টু ইম্পোজ ফাইন, ট্যাক্স, এভরিথিং, সেটাকে বলা হচ্ছে লেভি। সো দ্য ট্যাক্সেস লেভিড অ্যান্ড কালেক্টেড বাই দ্য ইউনিয়ন দাস ফল ইন্টু ফোর ওয়েল ডিফাইন্ড ক্যাটেগরিজ। The taxes collected by the center, the net proceeds of which wholly will be wholly retained by it, means by the central government. That is the first instance. Next, the taxes, the net proceeds which are only assigned to the states, the net proceeds of which are wholly assigned to the states. Next, third, that is the taxes the net proceeds of which are compulsorily shared with the states. And the fourth category, that is the taxes, the net proceeds of which may be shared with the states if the parliament asks to do so. So there are four well defined categories. Number one, কি বললাম যে taxes which is collected by the central government will be wholly retained by it. Number two, কি বললাম যে taxes that collected by the central government, the net proceeds of which will be assigned to the states, wholly assigned to the states. Number three, কি the taxes, the net proceeds of which are compulsorily shared, মানে একদম মানে
compulsion to share with the states, and the taxes, the proceeds of which may be shared with the states if the parliament asks to do so. নাও হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট, যেটা এখন আমাদের জানতে হবে যে কোন ট্যাক্সের আন্ডারে বা কী কী কিসের মধ্যে পড়ে, কোন কোন ট্যাক্সের আন্ডারে কী কী সাবজেক্টগুলো পড়ছে, কোন কোন বিষয়গুলো পড়ছে, এই যে চারটে ওয়েল ডিফাইন্ড ক্যাটাগরিজ তার মধ্যে কোনটা কোনটা কী কী পড়ছে। এখন দেখো, টু দ্য ফার্স্ট ক্যাটাগরি বিলং দ্য কাস্টমস ডিউটি, ওয়েলথ ট্যাক্স, কর্পোরেশন ট্যাক্স, সেটা পড়ছে ফার্স্ট ক্যাটাগরির মধ্যে। এবারে আসছে টু দ্য সেকেন্ড ক্যাটাগরি, সেটা হচ্ছে ট্যাক্সেস অন রেলওয়ে ফেয়ার্স, ফ্লাইটস, ট্যাক্সেস, এস্টেটস ডিউটি লাইক টার্মিনাল ট্যাক্সেস, স্ট্যাম্প ডিউটিস, এক্সাইজ, এইগুলো পড়ছে হচ্ছে সেকেন্ডের মধ্যে। এবার হচ্ছে থার্ডে কি আসছে, ইনকাম ট্যাক্স। থার্ডটা ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, যে এইরকম ধরনের কোনো কোশ্চেন যদি আসে যে ইনকাম ট্যাক্স কোন ধরনের এর মধ্যে পড়ছে, তখন কিন্তু এটা ভীষণ রকম ইম্পর্ট্যান্ট মনে রাখা, যেটা আমি বলেছি যে থার্ড ক্যাটাগরি, দ্য নেট প্রসিডস অফ উইচ আর কম্পালসারিলি শেয়ার্ড উইথ দ্য স্টেটস। ইনকাম ট্যাক্স কিন্তু স্টেটের সঙ্গে শেয়ার করতেই হবে, দ্যাট ইজ দ্য থার্ড ক্যাটাগরি। অ্যান্ড টু দ্য ফোর্থ, যেটা পার্লামেন্ট মনে করে যে দ্য নেট প্রসিডস অফ উইচ মে বি অর মে নট বি শেয়ার উইথ দ্য স্টেটস, সেটা হচ্ছে কিন্তু এক্সাইজ ডিউটিস আদার দ্যান অন টয়লেট অ্যান্ড মেডিকেল প্রিপারেশনস। সো এই কটা ট্যাক্সের যে ফোর ওয়েল ডিফাইন্ড ক্যাটাগরিজ এবং কোনগুলো কিসের মধ্যে পড়ছে, এই জিনিসগুলো কিন্তু ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট। এবারে যেটা নেক্সট যেটা আসছে সেটা হচ্ছে যে রিগার্ডিং দ্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ দ্য ফাইন্যান্স কমিশন, যে ফাইন্যান্স কমিশন এই ফাইন্যান্সিয়াল ম্যাটার্সগুলো দেখার জন্য, যে ট্যাক্স, যে ব্যাপারগুলো আমরা বললাম, সেই জিনিসগুলোকে দেখার জন্য দ্য প্রেসিডেন্ট উইল অ্যাপয়েন্ট আ ফাইন্যান্স কমিশন consisting of a chairman and 4 members every 5 years or at such earlier times as he considers necessary। মানে তার আগেও হতে পারে বা আফটার এভরি 5 ইয়ার্স একটা ফাইন্যান্স কমিশন গঠন করা হবে আর্টিকেল 280-তে। এবং যে পার্লামেন্ট উইল ডিটারমিন দ্য কোয়ালিফিকেশনস ফর দ্য মেম্বার্স অফ দিস ফাইন্যান্স কমিশন which are required for the appointment as its members, and parliament also makes recommendations before the president to distribution the between the union and the states the net proceeds of the taxes, যেটাও ডিসাইড করবে ফাইন্যান্স কমিশন। অ্যান্ড দ্য প্রিন্সিপালস উইচ শুড গভর্ন দ্য গ্র্যান্টস ইন এইড অফ দ্য রেভিনিউস অফ দ্য স্টেটস আউট অফ দ্য কনসলিডেটেড ফান্ড অফ দ্য ইন্ডিয়া। কনসলিডেটেড ফান্ড অফ দ্য ইন্ডিয়া, যেখান থেকে মায়না আমাদের সমস্ত হাইকোর্ট জাজেস, আমাদের চিফ জাস্টিস, আমাদের প্রেসিডেন্ট, সবার যেখান থেকে ফান্ড, যেটা গ্র্যান্টস ইন এইড এবং রেভিনিউস, সেখানে কিন্তু কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া থেকে কিন্তু এটা ডিটারমিন করা হবে। এবং নাম্বার 4 যেটা পড়ছে, দ্যাট পার্লামেন্ট হ্যাজ দ্য পাওয়ার, পার্লামেন্টের কিন্তু এই পাওয়ারও আছে টু ইম্পোজ রেস্ট্রিকশনস ইন দ্য পাবলিক ইন্টারেস্ট অন দ্য ইন্টারস্টেট ট্রেড অ্যান্ড কমার্স আন্ডার আর্টিকেল 301 অ্যান্ড আন্ডার আর্টিকেল 302। ইন্টারস্টেট যে ট্রেড কমার্সগুলো হয় তার মধ্যেও যদি মনে করে যে রেস্ট্রিকশনস দিতে পারে ফর দ্য সেক অফ দ্য ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট, তাহলে কিন্তু পার্লামেন্ট ইন্টারভিন করতে পারে। সুতরাং এটা হচ্ছে শর্টে ফাইন্যান্স কমিশনটা বললাম। লেটার অন I will discuss that what is the finance commission, এর বেসিক ফিচার্সগুলো সব কিছুই ডিসকাস করবো। সো ইন অ্যাডিশন টু দি সোর্সেস অফ দ্য রেভিনিউ, মিনস যেটা আমি এতক্ষণ ধরে বলে গেলাম যে কী কী জিনিসের ওপরে লেভি এবং ট্যাক্স চাপাতে পারে এবং তার থেকে রেভিনিউ কালেক্ট করতে পারে সেন্টার, there are also some other sources যেখান থেকে ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট কিন্তু কালেক্ট করতে পারে, বা ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট such as railways, post and telegraphs, banking, and by virtue of its supreme control over the salt and the opium, creation of the salt. Opium means dried latex. সুতরাং যেটা বোঝা গেল যে এই জিনিসগুলো, যে ব্যাংকিং, ম্যানুফ্যাকচার অফ সল্ট অ্যান্ড ওপিয়াম, যেটা মানে ড্রাইড লেটেক্স, যেটা ওপিয়াম, যেটা এইগুলো এবং অন্যান্য পোস্ট, টেলিগ্রাফস, ব্যাংকিং, এই সমস্ত সার্ভিসের থেকেও কিন্তু আদার সোর্সেস আছে যেটা থেকে কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তার ট্যাক্স বা রেভিনিউ কালেক্ট করতে পারে। সো থ্যাংক ইউ, দ্যাটস অল ফর টুডে।